10 secondes. Ça s'en vient. 3, 2, 1. Peggy 18. Oh. Peggy 18. Ah. Mario Maker 2. Et voilà. Je m'attendais à cette annonce-là. Je m'y attendais. J'avais vu quelque part ça risquait de sortir bientôt et qu'elle allait l'annoncer. J'étais ça. Ah, avec Luigi. J'ai toujours préféré Luigi. J'aime bien Mario, mais Luigi. 皆さんおはようございます。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。最初にご覧いただいたのはスーパーマリオメーカーの完全新作。その名もスーパーマリオメーカー2です。新たな仕掛け、新たなゲームスキン。その他にも新要素満載でお届けすべく制作していますので、今後の情報にご期待ください。Alors, restez à l'écoute. ここからは任天堂スイッチの Parce que maintenant, on annonce pour la Nintendo Switch d'aujourd'hui. C'est parti. For the first time in 10 years, the Marvel Ultimate Alliance series returns with a new 4-player action RPG and an all-new original story. Assemble your ultimate dream team from a huge cast of Marvel superheroes, from the Guardians of the Galaxy to the Avengers, Defenders, X-Men, and more, to stop Thanos and the Black Order from unleashing cosmic chaos. You can play together in TV mode, locally on up to 4 systems, or online. And get closer to the action with a dynamic zoomed-in heroic camera. Mais j'ai pas And parfait. speaking of heroic, it's time to go higher, further, faster with Marvel's ultimate cosmic protector, Captain Marvel. Wield her power against those that would do harm to the universe. As characters level up, they'll learn skills you can use on the fly. In Carol Danvers' case, literally. In addition to basic attacks and skills, each hero has an Alliance Extreme Attack, their most powerful move. Whether you join forces with friends locally or online, take teamwork to unprecedented levels as you creatively combine hero skills into synergy attacks. Your most powerful attacks can even be combined into an Ultimate Alliance Extreme Attack. The team-up possibilities will be off the charts when Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, launches exclusively on Nintendo Switch this summer. Black Order. Ouais, ce jeu-là est très... Welcome back, Box Boy. Un Box Boy. Et pour le jeu de Marvel, c'est sûr qu'il... C'est sûr qu'ils vont se concentrer beaucoup sur ce qui s'est passé dans les films et tout ça. Fait que c'est pour ça que les personnages, quand tu les regardes... Oh! Bug Zero. To restore peace on the Box planet, you must work as a team, solve puzzles, and beat those stages. After completing the story, you can access a whole separate adventure starring Cutie, the tall one. In all, there are 270 stages to beat. That's the highest in the series to date. Use your brain boxes to think outside the box and lead our heroes to the goal. Box Boy and Box Girl will unload on Nintendo Switch April 26th.
The ultimate spring update. Ah. C'est Super parti. Smash Brothers Bon. Ultimate is about to spring forward with the version 3.0 update Oh. this spring. What are we adding, you ask? You'll just have to wait to find out. Remember, Joker is a part of Challenger Oh. Pack 1. Oh. He's secretly been preparing for battle, and his moment will finally come before the end of April. In other words, this year, springtime is Avant la the fin. time to Ah, smash. ça c'est le fun ça. And don't forget, new Super Smash Bros. Series Oh, Amiibo figures c'est are on avec the Simon. way too. There's even more to explore in Captain Toad Treasure Tracker. It's never too late for a journey through the maze-like miniature worlds of Captain Toad Treasure Tracker. In fact, we have 2 new announcements for the Nintendo Switch version. After a new update, all courses will support 2-player co-op. Maybe Captain Toad won't be so nervous with someone at his side. 2 heads are better than 1, and an extra set of hands goes a long way. This free update will be available shortly after this presentation. And some paid downloadable content is coming. We're adding in 18 new challenges that'll see you traveling to 5 new courses. Ok. From sunken ships to a kingdom of sweets. And achieving new objectives in existing courses. Captain Toad and Toadette must obtain the Shining Crowd in each course, all of which can be played alone or with a second player. This downloadable content launches March 14th, and you can pre-order it shortly after this presentation. If you do, Ah, cool. play one of the courses right away. Bon. Il pas que ça. Steel yourself for old-school action in an all-new Gothic castle. The side-scrolling action of yore shall rise once more in bloodstained ritual of the night. And so, the young lady Miriam, host of the Alchemist's Curse, must use her unwanted gifts to slay the demons wrought by the curse's original host, Jeeble. With these powers, she can steal the abilities of enemies, bend gravity to her will, and dart about Jeeble's castle at lightning speed. Here, the laws of reality and 2D side-scrollers don't apply. Throughout the castle, a treasure trove of side quests, deadly tasks, and small touches flesh out the campaign. Your body is covered with weird decorations. Beyond the main story, you can dig deep into character customization, subquests, and more. Stop the fall of man at the hands of demons, and don't be afraid to show them your dark side. Bloodstained Ritual of the Night emerges from the shadows this summer. The time has come to build a new world and take on the children of Hargon. Oh. On an empty island, you'll ally yourself On with Dragon the mysterious Quest. Malrod and defend your world from monstrous forces. Enlist villagers to help rebuild and fight alongside you in the story mode. Or unite with 3 other builders to create your own island in local co-op or online. You'll gather materials, craft objects and tools, and reach new heights by building any structure you can imagine. Now you can dash, glide, play in first person, explore underwater, and warp all over the new retro-inspired map. If you own the previous game on the Nintendo Switch system, you can craft a legendary builder's outfit and the Dragon Lord's En fait, c'est un match de Dragon Quest puis de puis de Minecraft. C'est clair, hein? Je n'avais pas connaissance du premier, There are more j'avoue. Nintendo Switch headlines to come, but first, a word from Mr. Koizumi. いかがでしたか？次は C'est pas pire. Oh. あのタイトルの続報です。こちらをご覧ください。 Oh, ces images. There are RPGs, and then there's Dragon Quest, the series that defined the genre. And the latest entry is charging onto Nintendo Switch in full force, pairing the series' beloved style and perfectly balanced battles with the most impressive scope and elaborate story in series history. Where there is light, darkness follows, for no one does this ring truer than the Luminary, the boy that prophecy says will succeed the last hero and protect the world from a terrible land. In an odd twist of fate, the boy's royal birthright is snatched from him. On the day he becomes an adult,
he finally discovers his true heritage and the powers that make him the luminary. When he goes to the king of the largest kingdom for guidance, he is dubbed Darkspawn. So begins the perilous journey of a hunted hero and the ragtag band of adventurers who will join him on his quest to set things right. Together they'll explore the towns and terrain of the sprawling, detailed land, Erdrea. Monsters roam free of random encounters. When you engage them, choose your strategy wisely in turn-based battles. You must know when to attack, when to heal, when to use magic, and when to switch your party members' orders. As you do, you'll earn skill points which can be used to teach party members attacks, spells, and improve their abilities. You can also collect materials so you can forge weapons, armor, and accessories. J'essaie de régler le problème. Ça fait que c'est pas aussi beau que ce que je voudrais. Là. The player has the power to choose on the fly between the land's gorgeous HD vistas and the 2D 16-bit glory of old. This is also the first version of the game with fully orchestrated field and battle tunes. If you want, you can change between the original sound and the new one whenever you want. And you can also experience the journey with English or Japanese audio. Chose que beaucoup de gens demandent tout le temps. C'est bien qu'ils le mettent. First-time players and veterans should also look forward to new stories. Each sees one of the main cast members stepping into the spotlight, shedding new light on hidden truths. This hero's adventure has truly leveled up. Dragon Quest XI-S, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition. Launching exclusively on Nintendo Switch this fall. Excusez, je rafraîchis un peu. Has truly leveled up. Dragon Quest XI-S, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition. Launching exclusively on Nintendo Switch this fall. Quoi ça ressemble? Non, c'est pas mieux. 新たなストーリーの追加が発表されましたが、まだまだ新情報があるとのことです。今後の発表にご期待ください。引き続き、任天堂スイッチのヘッドラインです。A Disney Tsum Tsum game like you've never seen before. These stuffed Disney toys took the world by storm, and now they're ready for an after-hours party at the toy store in Disney Tsum Tsum Festival. Play with your friends and family in a wide variety of competitive and cooperative games that support up to 4 players. You can play online as well with players from around the world. Dépend du prix, hein. And you can't mention Disney Tsum Tsum without talking puzzles. Connect matching Tsum Tsum to clear them and set a high score. Ça semble quand même bien, ce genre de jeu-là. Disney Tsum Tsum Festival will steal our hearts in 2019. We're picking up a distress call in the Atlas star system. But this time, it's far from friendly. In fact, it's none other than Starwolf's infamous lieutenants, Andrew Oikini, Pigma Dengar, and the Great Leon. Now Peppy, Falco, and Slippy have no choice but to hunt them down, like the animals they are, in a challenging new series of missions you can only find in the spring update of Starlink Battle for Atlas. Every member of the Star Fox team has their own special pilot ability and skill tree. Plus, each pilot can take on any of the new missions and also Fox's missions from the base game. It's time for a game of seek and destroy. But don't expect Wolf to play fair.
Look forward to news on the rest of the additional content, such as starship races and faction missions, so you're ready when the Star Fox team joins the Starlink Battle for Atlas update this April. A heartfelt fantasy adventure crops up once again. Another season, another reason to wield weapons and spells against monsters. Interact with townsfolk daily. Grow vegetables and fruits at the farm. Cook some fish. Cook up a storm. Or even raise monsters. This fantastical circle of life coming back for more in Rune Factory 4 Special, fully remastered for Nintendo Switch. Merci. Battle alongside townsfolk, and before long, you may become more than just friends. Je suis pas pendant un instant. See what the heart-pounding newlywed life has in store for you, exclusively in this new version of the game. Rune Factory 4 Special will be ripe for the playing later this year. And Ok, je pense que ce que je vais faire... we can finally confirm that Rune Factory 5 is in development. Look forward to more info in the future. Soon, a time will come to slay monsters and rescue lost souls. Before those souls become monsters. In this action RPG from the developers of I Am Setsuna and Lost Sphere, step into a realm built upon the tenets of reincarnation. Okay. Its people lead repressed lives, forbidden to mourn the loss of loved ones. To uphold these tenets, Kagachi must travel between the living world and the beyond to rescue lost souls from a terrible fate, becoming monsters. When battling these creatures, the lost souls you've rescued can manifest within you, granting you new powers. Each soul's powers are different, so you must choose the right soul for the situation at hand. In this deep single-player campaign, there will be many battles. You will fight, and you will become stronger. Those who fall to grief are lost, and the lost don't reincarnate. The very foundations of reincarnation will begin to crumble when Oninaki launches in summer 2019. Cars, robots, and Yoshis in a world of crafts. You know what that means? Yoshi's Crafted World is almost here. This time, we'd like to put the many facets of these crafty courses on display. As Yoshi, you'll go rafting, race solar cars, and tear through the sky on a plane. Nice shot, Yoshi! Hey, that robot's pretty huge for a miniature. Even at this scale, you'll have some challenging bosses to wrangle. Je suis en train de faire bugger mon logiciel, ça va. Using in-game coins you've racked up, you can collect crafted costumes. Ça, j'aimerais peut-être pas ça l'avoir, ce jeu-là. It'll offer a bit of protection from enemies. Si je relaxe à jouer. More than 180 of these costumes, and some of them can be tricky to get your hands on. After this presentation, we'll release a demo version, which lets you discover the first stage and see a small scrap of what Yoshi's Crafted World has to offer. The Yoshi's Crafted World game will finally hatch on March 29th. Mon écran est en train complètement d'abandonner. But first, another update from Mr. Koizumi. いかがでしたか？次はシリーズ最新作ファイアーエンブレムフーカス De nouveaux détails. の続報です。 Il s'agit de Fire Emblem Three Houses. Regardons ceci. Oui, en effet. Un choupette. Oh my. What could have brought you here? Fire Emblem Three Houses. Oh, j'ai hâte. Que j'ai hâte à ce jeu-là. The continent of Fodlan, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. 3 ruling powers now control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of Fargus,
ruled by the royal family and its knights. To the east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these three mighty powers now exist. Ok. Oups. Le son n'existe plus. Bon. Father Gerald. Ok. After an unexpected incident reveals an unknown power hidden within, you'll travel to Garrick Mock Monastery, where you'll receive an offer to teach at the Officers' Academy. Around that same time, you alone begin to see a mysterious girl named Sophis, who appears within your mind. Bon. Garrick Mock Monastery lies at the center of 3 large territories. It is the home base of the Church of Seros, the main religion of Fodlan, as well as the Knights of Seros. Not only does the church serve to maintain order in Fodlan, its monastery also houses the Officers' Academy. Those who train there will go on to shoulder the future of Fodlan. The Officers' Academy is comprised of 3 houses. Ok. The Black Eagles is for students from the Adrestian Empire, including the House Leader and future Emperor Edelgard. Edelgard. The Blue Lions boasts Prince Dimitri of the Holy Kingdom of Fargus as its house Okay. leader. This house is for students from his kingdom. The Golden Deer is for students from the Leicester Alliance. Their house leader is Claude, who is the heir of the noble family that leads the alliance. Ok. As a professor, you will lead the students of one of these houses and instruct them. In addition to the Okay. house leaders, there are many other students to meet, each with their own unique personalities and skills. Which house will you choose? T'as le choix entre les 3 clans. Ok. Ces 3 écoles-là. Ok, fait que c'est du genre Harry Potter / Students are Fire expected Emblem. to travel to various lands, sometimes with the Knights of Seros themselves, and gain real battle experience, including everything from defeating bandits to suppressing rebellions. These may be class Mais j'ai l'air mieux. assignments, but the stakes in On va y each aller avec battle ça. are very real. Whether your students live or die will depend on your leadership. Ok. Strategize as the battle progresses to claim victory. At the Officers' Academy, your students will work diligently each day so that they may wield a variety of weapons. C'est bien Master the malade. study of magic, Oh. and acquire special Ouais, chouette. skills such as horsemanship. You have been entrusted with their future, and it's up to you to guide each of them and help them hone their abilities. Through combat experience and study, you can help your students reach their full potential. Elle Your passe son students examen, can c'est also bien. interact C'est with each intelligent. other at the academy, and by doing so, their bonds will strengthen, Oh. and they'll be able to better support each other on the battlefield. Ok. C'est malade. Oh. Forward, now! 3 territories, 3 houses. Your very own journey. Oh shit. Fire Emblem 3 Houses will release on C'est- July 26th. Ok, c'est fait. On a un let's play pour la fin de l'été qui va, j'espère, durer suffisamment longtemps. いかがでしたか。2019年春発売とお伝えしていた Sortie de ファイアーエンブレム c'est 風化 pour le 節は printemps. 開発にもうしばらくお時間 Le をいただ développement き nécessitant plus de temps, 7月 la sortie est 26 maintenant 日に prévue 発売し pour ま le す。 26 juillet. C'est bien correct. 少しお J'accepte. 待ちいただくことにはなりますが、 On va passer un peu 最 plus 新 longtemps. 作のファイアーエンブレム J'espère に que vous avez hâte ぜ de ひご期 découvrir 待ください。 Maison. 引き続き任天堂スイッチのヘッドラインです。
Il y a du rouge un petit peu en dessous de moi. In this next entry of this iconic series, the last player standing wins. 99 players, but only one reigns supreme. This is Tetris 99. Tetris 99. The iconic puzzle game arrives with an online experience like no other. Tetris 99 is free to download and is playable as an exclusive offer for Nintendo Switch Online members. If you're attacked with garbage, attack back to defeat the other 98 players and become the sole survivor. Nintendo Switch Online members, be ready to join the fight. Tetris 99 will be available to download shortly after this presentation. Look forward to battling it out in upcoming online events. Prepare to kill, survive, or die in Dead by Daylight. Ah, Imagine pour de vrai. this. You're alone, struck by fear, struggling to survive. And then you meet another survivor. But it's too late. The killer is upon you. Now run. Hide. Scavenge for items. Open the gates and escape with your life. Or take on the role of the killer to make the so-called survivors your next victims. Terrifying? Oh yes. Je suis pas tellement jeu d'horreur. Just you wait. J'aime regarder des fois des gens y jouer, parce que ça peut être comique à regarder, mais y jouer en tant que tel, je suis pas You'll experience a deep un progression gros system fan. while you're on the hunt or being hunted. Discover the true meaning of horror when Dead by Daylight creeps up on Nintendo Switch this autumn. This dog will ruin your day. Experience by Toby Fox. Expérience signée Toby Fox. Deltaloon, chapitre 1. Attendez une seconde. Je le double en temps. Non, ce n'est pas la page que je veux. Je suis désolé. Ok, c'est bon. Résister. Bon. Gratuitement. Bon, gratuitement. Ils sont pas gratuits. Mais bon. Now for a message from the producer of the futuristic mech action game, Damon X Machina. 皆さんこんにちは。 Bonjour. X マキナプロデューサーの佃です。 Ah bon. 今日は皆さんにお知らせがあります。 Très bien, écoutons. このダイレクト終了後、プロトタイプミッションズという名の体験版を配信します。まだソフト自体開発途中ではありますが、この体験版では4つのオーダーを通して、アーセナルの基本操作や簡単なカスタマイズを体験していただけます。 Ce jeu-là m'attire pas tellement. ポストの Pour être bien 戦闘も franc, 収録していきますの c'est... でプレイしてみてください。プレイをしてくれた Je peux peut-être y donner sa ユーザーの皆様の chance, 感想を mais 伺いたいと思っています。体験版をプレイ je vais peut-être tester la démo. メールでアンケートへのご招待を Si je le fais, si je le fais, oui. Si je le fais, 残念ながら全ての方にお送りするこ je とはできません m'enregistrerai が en y jouant ソー au シャル pire. メディアを通じても様々なご意見をいただければと思います。 Mais ご意見を踏まえ少しでも良いゲームをすべく磨いていければと思っています。お伝えしたい情報はまだまだありますので、任天堂の公式ツイッターで最新情報をお知らせしていきます。ぜひフォローしてください。je suis pas convaincu. Je suis デ pas モン un, X マキナの発売です pas が、 un fan des gros 今年の combats de 夏には robots ou des affaires de できる même. 予定です。その日を楽しみにスタッフ一同開発に臨んでいますので、 J'en ど doute う pas. ぞご期待ください。 Realistic racing is headed for Nintendo Switch. Oh, Grid Autosport comes fully loaded with a mix Grid of Autosport. high-speed Okay. thrills, believable handling, and a difficulty level that scales to your skills. You'll feel like a pro racer as you master the world's fastest cars to win motorsport's most exhilarating races. j'ai pas les jeux de course dans le même. From the prestigious circuit of Spa-Francorchamps Contre, je sais pas to the si j'y narrow jouerais streets sur, of Barcelona. sur All Switch. DLC is included with 100 cars, 100 circuits, and some Moi, je jouerais sur une autre console. Ça serait plus sur Xbox, puis je jouerais à Forza probablement. De toute façon, quand je joue à un jeu de course normalement, je joue à Mario Kart. Ok. Excusez, ça change pas grand chose pour moi.
Donc oui, au final, c'est vrai, non, je joue à mes jeux de... To experience Senua's journey again, Ah. or for the very first time. Created in collaboration with neuroscientists and people who experience psychosis, Hellblade pulls players deep into the mind of Senua. This broken Celtic warrior will embark on a haunting vision quest through Viking hell to fight for the soul of her dead lover. Hellblade has won multiple awards, including BAFTAs for performance, audio and artistic achievement, British Game and Game Beyond Entertainment. Find out why when Hellblade Senua's Sacrifice releases on Nintendo Switch this spring. Moi, ça a l'air quand même intéressant. The Nintendo Switch lineup just keeps getting J'ai pas joué à ce jeu-là. Oh. Mortal Kombat 11 Ah bah oui. the saga 25 years in the telling is far from over. With all new custom character variations, plus new characters and returning veterans taking up the fight. In a fresh new adventure, Unravel 2 sees players take control of two adorable Yarnies. Electronic Arts. Control both Yarnies on your own. Ils vont te donner la moitié du jeu, puis le reste, ça va être des DLC. For some puzzling platforming fun when Unravel 2 Ça comes to même, Nintendo Switch March 22nd. Je blague. For the first time on Nintendo Ooh. Switch, experience Assassin's Remastered. Creed remastered with revamped gameplay and features tailored to the system like motion aiming and touch input. Set in the American Revolution, explore one of the most iconic eras in history as you fight for freedom and independence and usher in the rise of a nation. All the original downloadable content, plus the entire standalone game, Assassin's Creed Liberation Remastered, will be included when they launch together on May 21st. Final Fantasy fans, Ah, bon. better open your calendars. We're excited to announce that Final Fantasy VII will find its new home on Nintendo Switch March 26th. Bon. We can also announce Ça va, that je l'ai sur Chocobo's PC. Mystery Dungeon Everybody will Ça va release être correct. on March 20th. We're pleased to announce that Final Fantasy IX will journey onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Oh. Once a classic, always a classic. That's all for today's Nintendo Switch headlines. Bon. いかがでしたか？ Ça se passe 今 bien. 回のダイレクトも残すところあとわずかですが、もう少し Oh お là 付 là. き合いください。 J'en doute pas. 次はこちらの映像です。どうぞ。 Ça va finir avec un truc sur Smash. Feeling de même. Quoi ça? Moi, ça me dit rien. Ah, des robots. Oh, c'est quand même stylé, là. Quand même pas si pire. Peut-être pas le truc qui m'attire le plus, mais quand même. C'est intéressant. Non, hein, moi j'aime plus les robots depuis Record. Ouais. C'est fini, l'histoire d'amour avec les robots. Ben quoi que Detroit Become Humans, ça va là. Mais... Figure sympathique. Today has been most revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are they? Why did you make them? I really hope you two wouldn't get caught up in all this. Don't go dying on me. Astral Chain. En août. Ben, supposé sortir en août. Ça va peut-être plus sortir à la fin, un peu plus tard dans l'année, mais quoi que rendu à ce temps-là, ouais. Ça me surprendait qu'on pousse ça plus loin que ça. Astral Chain, un tout nouveau jeu d'action en cours de développement chez Platinum Game. On aurait dit que les personnages se battaient en duo, n'est-ce pas? Que vous avez hâte d'en savoir plus sur le déroulement des combats dans le jeu. Écoute, c'était eux autres même. Même personne. Certain que vous voulez savoir où en est Bayonetta. Oh, pas tant. Je suis pas un gars de Bayonetta.
Nous, le développement, j'espère que vous avez hâte d'en savoir plus. さて次の映像が Prochain titre 最 sera 後 la に dernière annonce d'aujourd'hui. ご覧ください。 Regardons ceci. Le go de Smash, le go de Smash, le go de Smash, le go de Smash. Ah. Ça pourrait être Smash. C'est Link. C'est Link, c'est Link, c'est Link. C'est Link. Oui. Ah. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Yay! C'est un bon Nintendo Direct. Oh là là! The Legend of Zelda Link's Awakening. Ah, ça peut juste être un bon jeu. Awakening. Il est bien drôle. Ah là, le look. Ah, c'est bien weird. C'est vraiment bizarre, sérieux. Hein? C'est quand ça sort? Pas patient pantoute. Je veux savoir quand que ça sort. 2019. Ok, ça sort cette année. Ils n'ont pas de date de sortie encore par contre. Ça va sortir en 2020. Donc, ça va peut-être sortir à la toute fin de l'année. Donc, ah ben gars. Un autre jeu. いかがでしたか？ Alors, qu'en pensez-vous? 1993年に ouais. ゲームボーイで発売 Pour した Game Boy. ゼルダの伝説夢を見る島が任天堂スイッチで蘇ります。 J'ai pas joué à celui-là, j'ai hâte. Je risque de le faire là-dessus. 6 ans plus tard, il est de retour pour une nouvelle expérience. どうぞご期待ください。 Ça, dans le futur. 本日の放送は以上です。 Touche à sa fin. ご視聴いただき Merci de nous あり avoir がとうござい suivis. ました。 Maintenant, une petite annonce pour Smash? Hein? Smash? 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 Non? Pas de Smash? Rien? Ça c'est maintenant terminé? Non! Pas de Smash! Ah! Bon! Ben, ce fut intéressant. Ça m'a donné encore plus le goût de regarder, de jouer au prochain Fire Emblem. Ça, là, c'est clair, c'est... J'ai vraiment hâte au prochain Fire Emblem. Encore plus. Oh là là! Oh! Un bon petit Fire Emblem comme ça, là, ça va être super intéressant. Ah, avec le choix des maisons puis tout ça, là, ça va être intéressant. Ça va être à faire même plusieurs fois peut-être. Si on veut vraiment tout prendre l'essence du jeu au complet puis apprendre à connaître les maisons puis tout ça. Ça va être une chose qu'on pourrait regarder et qu'on pourrait faire, qui serait intéressant. Il y a eu des annonces pour Dragon Quest beaucoup, mais oups, pas d'annonce pour un nouveau personnage sur Smash. Par contre, première image modélisée en 3D de Joker, donc ça c'était bien. Bon. La dernière annonce Zelda Awakening, Link's Awakening sur Switch, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Le look est spécial, je trouve. Mais ça fait vraiment comme les jeux sur DS. Mais avec un look 3D. Donc, on va probablement se laisser tenter. Ça, je risque de le faire sur la chaîne. J'aimerais vraiment ça. Je vais me le prendre en note. 2019. Ça devrait être pas pire. Sinon, c'est ça. Il y avait pas... c'était vraiment... la grosse partie, c'était sur Fire Emblem. La grosse partie. Puis sur les trucs de Dragon Quest. Dragon Quest, c'est mon... Je connais pas ça. J'ai pas vraiment joué à Dragon Quest. Fait que je pourrais pas vraiment donner mon avis là-dessus. Ce serait un petit peu compliqué de faire ça. Mais je pense
que je pense que c'est assez évident qu'ils voulaient qu'ils vont amener un personnage de Dragon Quest quand même sur Smash. Ça, je serais pas surpris. Du tout. Avec tout le nombre de jeux qui sortent là. Je suis surpris qu'il n'ait pas annoncé Persona 5. Ah, la vidéo n'est plus disponible. On va quitter ça. Donc. Fait que c'est quand même pas pire. Moi, ce que je vais faire, je vais aller tout prendre ça et mettre ça sur les jeux d'Alda. Tout de suite, je pense. Ouais. Donc, ouais, la 3DS va mourir. Je viens de voir le petit commentaire ici. C'est bien dit. Je pense que c'est ça que je vais aller faire. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait d'autres? Il n'y a rien d'autre. Donc, bon, ben voilà. Mais, écoutez, merci d'avoir été là. On se retrouve prochainement sur AldanokaTV ou sur les jeux d'Alda et très bientôt sur Twitch, justement. On va continuer Smash. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Hein? Et sinon, ben... à tout de suite. Moi, je vais aller uploader des vidéos. Allez, ciao et merci d'avoir été là.